Assalamu alaikum. This is your English class and I hope you all are eagerly waiting to hearing the remaining section or the conclusion of how far is the river. Do you remember our last class? Where was our boy now? Yes, he was walking through the path. After some time, he met a woodcutter and asked him, "How far is to the river?" The woodcutter said that 7 miles. Then he discouraged him when he knew that the boy is alone. But the boy didn't mean that. He continued his journey. After some time, he met a girl. She was a grass cutter. The boy asked the same question to the girl. But the girl said wrong answer. But the boy did not bother about that. He just smiled and passing through the path. Okay, all of you ready to hearing the remaining section? Okay, look on the paragraph very carefully. A trickle of water came from the hillside and the boy stopped to drink. The water was cold and sharp but very refreshing. However, it seemed to have the effect of making him more thirsty. The sun was striking his side of the hill and the dusty path became hotter, the stones scorching the boy's feet. He was sure he had gone halfway. He had walked for over an hour. Now, our boy was running through the path. Now, he saw the water. How is the water? Trickle of water. What is the meaning of trickle? Yes, a very thin flow or to pure a liquid. Water അങ്ങനെ വളരെ നേർത്തതായിട്ട് അല്ലേ, വളരെ നേർത്തതാണ്, വെരി അങ്ങനെ ഒഴുകി വളരെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്? ഫ്രം ദ ഹിൽ സൈഡ്. ആൻഡ് ദ ബോയ് സ്റ്റോപ്ഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് നൗ ദ ഓതർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ വാട്ടർ. ഹൗ വാസ് ദ വാട്ടർ? The water was cold and sharp but very refreshing. So the boy drank lot of water and it seemed to have the effect of making him more thirsty. അല്ലേ, നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല വെള്ളം കണ്ടങ്ങനെ ഒരുപാട് കുടിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ. Now on the other side the sun was striking his side of the hill. What is the meaning of striking? Is making a sharp impression അല്ലേ, മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് സൺ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Because of that, the boy feel painful. Why? Look here, the stone scorching the boy's feet. What is the meaning of scorching? Do you have any idea? Do you have any idea? Scorching, to burn the surface. നമ്മൾ പറഞ്ഞു the sun is very hot. Because of that, the sun is scorching the boy's feet. അല്ലേ, scorching means burn the സർഫസ്. ആ സർഫസ് ഇങ്ങനെ ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ കാലൊക്കെ എന്താണ്, വളരെ പെയിൻഫുൾ ആണ്. ഹി വാസ് ഷുവർ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ഹാഫ് വേ. ഹി ഹാഡ് വാക്ക്ഡ് ഫോർ ഓവർ ആൻ അവർ. We knew earlier from the woodcutter he want to cover 3 hours of walking. അല്ലേ, now he completed over an hour. Because of that he sure that he had gone halfway. All of you understood? Let us go to the remaining paragraph. Presently, he saw another boy ahead of him, driving a few goats down the path. How far is the river? He asked. The village boy smiled in a friendly way and said, "Oh, not far, just round the next hill and straight down." Now our boy met a village boy. He was driving a few goats and our boy asked the same question to him. What is that? What was the question? How far is the river? The village boy replied that not so far, just round the next hill and straight down. The village boy was smiling and said the answer. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയ് ആരെ കാണുകയാണ്? ഒരു വില്ലേജ് ബോയെ കാണുകയാണ്. അവനോട് റിവറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയും അവർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗേള് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുമല്ല, വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇസ് ദ കറക്റ്റ് വേ ടു ദ പാത്ത്, റിവർ. The boy, feeling hungry, unwrapped his loaf of bread and broke it in halves. Offering one portion
offering one portion to the village boy, they sat on the hillside and ate in silence. When they had finished, they walked on together and began talking and talking. The boy did not notice the smarting of his feet and the heat of the sun, and the distance he had covered, and the distance he had yet to cover. But after some time, his companion had to die and the boy was once more on his own. Look here, now our boy felt hungry and he broke the bread halves, offering one portion to his new friend. Who was his new friend? Yes, a shepherd അല്ലേ ഗോട്ടിനെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിരുന്ന നമ്മുടെ വില്ലേജ് ബോയ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ വില്ലേജ് ബോയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് കൊടുത്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവൻ്റെ സിമ്പതറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവനത് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അവനത് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കല്ല ചെയ്തത്. എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ളൊരു കഷ്ണം, അതിലുണ്ടായിരുന്നൊരു കഷ്ണം അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ത്, ഹി വാസ് സിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി അല്ലേ, ഓഫറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം. Now they walked on together and began talking and talking. They were now very friendly. So they were talking and continued their journey. But that time our boy did not notice the smarting of his feet. Smarting means painful. ആ ബോയുടെ കാലിൽ എന്തുണ്ട്, ബെയർ ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ട് നടന്നു വന്ന കാരണം എന്തുണ്ട്, എന്താ ഉള്ളത് ബോയുടെ കാലിൽ? പെയിൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ അതൊന്നും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ. ലൈക്ക് വൈസ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് കവേർഡ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് യെറ്റ് ടു കവർ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഹിസ് കമ്പാനിയൻ ഹാഡ് ടു ഡൈവേർജ് അലോങ് അനദർ പാത്ത് ആൻഡ് ദ ബോയ് വാസ് വൺസ് മോർ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവന് എന്ത് ആലോചിക്കുന്നില്ല, അവനക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്, എത്രത്തോളം പോവാനുണ്ട്, ഇതൊന്നും അവൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അവർ തമ്മിലിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അല്ലേ. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ന്യൂ കമ്പാനിയൻ എങ്ങോട്ട് മാറി, വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു പോയി. ഓൾസോ വൺസ് മോർ അവർ ബോയ് ഈസ് അലോൺ. All of you understood? Okay, let us go to the next paragraph. He missed the village boy. He could not be seen. His own home was also hidden from view by the side of the mountain. The river was not in sight either. He began to feel discouraged. He was sorry he had finished the bread. He might want it later. He was determined to see the river. He walked on along the hot, dusty, stony path, past mud huts and terraced fields, until there were no more fields or huts, only forest and sun and loneliness. Now there was no man or any sign of man's influence, only trees and rocks and bramble and flowers, only the silence. Now our boy missed the village boy. He could not see him and he could not see his house also. They were far away. But his own home also hidden from view by the side of the mountain. We already said that the mountain was very big. Because of that, the boy now couldn't see his house also. The river was not in sight either. But in the either side, he couldn't see the river also. He began to feel discouraged. Discouraged means to depress the spirit of. He began to feel discouraged. അല്ലേ, അവനക്ക് എന്താണ് ഒരു അവൻ്റെ സ്പിരിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ റിവർ കാണണം എന്നുള്ള സ്പിരിറ്റൊക്കെ പോയ പോലെ അല്ലേ, അവനക്കൊരു ഡിപ്രസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണം. He was sorry he had finished the bread. He might want it later. He already ate the old bread and gave one of the part to his new companion. Now he felt sorry because of that. He was determined to see the river, but he had strong determination. He had strong decision for seeing the river. He walked on
along the hot, dusty, stony path past mud huts and terraced fields. He covered this much portions. What are that? Along the hot and dusty, stony path past mud huts and terraced fields. Mud huts terraced fields ഒക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പാസ് ചെയ്തു പോയി. അപ്പോൾ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹി വാക്ക്ഡ് ഓൺ അലോങ് ദ ഹോട്ട്, അല്ലേ? വളരെ ചൂടുള്ളതായിരുന്നു. അവൻ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ വളരെ ചൂടായിരുന്നു. പിന്നെന്താ? ഡസ്റ്റി ആയിരുന്നു, അല്ലേ? ആ ചൂട് കാരണം എന്താണ്? ഡസ്റ്റി ആയിട്ടൊക്കെ അവനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. Until there were no fields or huts. Now there were no fields or hut, but the earlier time he saw lot of huts and fields. Now there is only the forest, sun and loneliness. Now there were only forest, sun and loneliness. Now there was no man or any sign of man's influence. Only the trees, rocks and bramble and flowers. Only the silence, അല്ലേ? അവിടെ ഇപ്പം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സൈലൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാനിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോലും എന്തില്ല? അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, all of you understood? Okay, now we can go to the next paragraph. Now the boy said that there had only the silence. So he was frightening, but it also little impressive. The silence was ultimately different from the silence of room or street. It was the silence of God. He compared the silence to the silence of God. Then the boy heard the sound. What was the sound? The sound of the river. And the boy described that the river tumbled over rocks. Tumbled means fall. റിവർ എവിടേക്ക് വരികയാണ്? വാലിയിൽ നിന്നും റോക്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ വീഴുകയാണ്. സോ ദ ബോയ് gasped. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് gasp? ടു ഡ്രോ ഇൻ ടു ബ്രീത്ത്, അല്ലേ? അവൻ എന്താണ്? ശ്വാസമൊക്കെ നേരെ വലിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? നൗ ഹി റീച്ച്ഡ് നിയർ ടു ദ റിവർ. ഹി സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് ഹി ബിഗാൻ ടു റൺ. ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം ഹി സ്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് stumbled also fall, but still he ran. Then he was ankle deep in the painfully cold mountain water, and the water was blue and white and wonderful. Now the boy touched the water personally. How do you know that? Through the line. What was the line? Then he was ankle deep in the painfully cold mountain water and അല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? അവനിപ്പോൾ റിവർ സൈഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, അല്ലേ? എങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? ഹി വാസ് ആങ്കിൾ ഡീപ്പ് ഇൻ ദ പെയിൻഫുള്ളി കോൾഡ് മൗണ്ടെയിൻ വാട്ടർ. ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ പെയിൻഫുള്ളി കോൾഡ് മൗണ്ടെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവൻ ഇത്രയും നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ റിവർ സൈഡിലേക്ക് എത്തിയതാണ്, അല്ലേ? ആ പെയിൻഫുൾ ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റിവർ ടംബിൾഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ഓദർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിവർ ഇങ്ങനെ വീണ് വരികയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ബോയ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ആ റിവറിന് എന്തുണ്ട്, പെയിൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ അവന് ഇപ്പോൾ അതിൽ അവൻ്റെ ആങ്കിൾ ഡീപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പേഴ്സണലായിട്ട് ആ റിവറിനെ ടച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ ബോയ് അവൻ്റെ ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ബോയ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തത്? ഹൗ ഡിഡ് ഹി അറ്റൈൻ ഹിസ് ഗോൾ? യെസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, കറേജ് ആൻഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി, അല്ലേ? അവൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷനും കറേജും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ഒക്കെ കാരണമാണ് ബോയ് എന്ത് ചെയ്തത്? അവൻ്റെ ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ തീം, അല്ലേ? വി കാൺ അറ്റൈൻ എനിത്തിങ് വിത്തൗട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക്, അല്ലേ? നമുക്കൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമ്മുടെ ഗോൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രം പോരാ, എന്തും കൂടി വേണം. കറേജ് വേണം, ഡിറ്റർമിനേഷനും വേണം, അല്ലേ? എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Look here. Where was our boy now? Yes, he reached in the river side and he touched it personally. Look here. How is his face? How was his face? He was very happy because of his strong determination, he fulfilled his dream. So he was very happy and he touched the water personally. And the last, the author described the water. How was the water? Blue and white. It was wonderful. Okay, my dears. Now our boy fulfilled the dream and he reached the riverside and touched it personally. I understood?
you all are liked this story and you will read the paragraph very carefully. Do you like the story? Do you have any such experience in your life? We all know the present society reminds us to live harmony with nature, and we should sustain the serenity and greenery of our nature. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും നമ്മൾ എടുക്കണം, അല്ലേ? അതർവൈസ് വി കാൺ ലീവ് ഹിയർ. നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നാച്ചറിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആവാണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുക വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഹിയർ വി ഷോ ദ ബോയ്, ഹി ഈസ് എ ട്രൂ ലവർ ഓഫ് നാച്ചർ, അല്ലേ? അവന് ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ വലുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഈ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവറിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ നാച്ചറിനെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റും ആ പാത്തും ആ മൗണ്ടെയിനും റിവറിനൊക്കെ എത്ര, ഈവൻ ആ വാട്ടറിനെ പോലും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റസ്കിൻ ബോണ്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതേ മനോഹാരിതയിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ എർത്തിൽ നിലനിന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടി ചെയ്യണം. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരിക്കലും സെൽഫിഷ് ആവാണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനേയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നാച്ചുറലുള്ള ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. I know you all are very good students. You should keep all things in your mind. Okay. Assalamu alaikum.